sente pesa money kigambo kya sente kyone kigambo kya money konkati ninka sente zirupingana ki ezo muntu ashemerere kuba nakuriyaho nashina akwiyaho okutira munonga nk'omuntu yabasitwira nagira ati kantwale sente ezi niza kuzigaruraho then akabara kuzigaruraho zo kuro tateze ziyatwara zansasa munonga omuntu gute kubasa kumusasa ekibuzo ekyo kirabasa kuba kigumire kandi kirabasa kuba kirume urasa kumbuza hwari cyaruje omuntu areba sente ari omuntu urareba nkokwe ari side zo witunga kabare takakwataga emitwaro 10 so wamwibira bibiri mwaba babi hariho ndijo ryokwe we yakwate emitwaro 10 arashanko wakwata 10 ubwo nawo mwibira emitwaro 10 tiyafayo cyaruje sente buryo muntu sente zaini konka hariho ndijo bara oriya ngeno witu baracyakubeta ba mukono gama nawe iyo bayine bibiri ziyatari ndambuzi mu rugo so bwo nawe iyo bayine miliyoni 10 okamwihaho 5 arakuyamezo kunaga so cyaruje buryo mwe sente zayine kanye ndi free I'm a free person nawe wanyima ndamwemba ndabone zinde mukama wagira ngo kwateza izi aranyinire plan konkati ko buryo mwari so buryo mwe cyaruje sente zayine umuntu arasa kusanya inchaka arimo marikabare nangogo mukiko arikabare kusiba ari kucencuro yabone 15 wamwibaye 10 songo gire ngo izo iwe umwesho ngwara za kusasira iwe umwesho geyezo ni miliyoni so mponcho cyatuma twaba abinjawuro nkiwerecho bajambo kwantware imitwari 10 atirisi wansigira imitwara 3 simple konga hariho ndijo wa mutwaro 10 ayine 12 watwara 10 twarangora wamwita hafu wow eso ni sente n'ibintu cyebende byo kureba kucira kuba nibiteganisa mu abantu umuntu akara wakusasira mutahiwe kandi akaguma n'umutima guhendekire you're living with hurting your heart is is kind of broken, you're not feeling fine, you're in pain, you hate somebody urareba echi ehanga giteri turimo Uganda ihanga giteri ya Uganda eshonga bamwe ekirabireta neshonga zemirimo oshangore ndakuza kufuna ngo mulimo somewhere umuntu yakuri batirira ngana wagira ngo umuntu yandi batakaja atari ndamuntunguke uragira ngo myenda mureba je I love the way you're moving your leg nabandi kwe emotion umuntu yakuremesera kugira ngo otayika kuriya tokamureba je kandi ikindi mwaga nitu itakarikaza mu gold yo ni gold umuntu arasa kwa ine kama 15 konka wokwata ekijiko cyitaka arakuyamizo kunaga itaka sente emirimo ekintu kikwate nebyamagara umuntu wamwihaho umuntu weyembo wamwita ninga wamuhambira umwana uri kumushisha ficha yanyencha kare taraka kusasira okay now ebyo bintu warugambaho konka twanturebe ikigambo cyo kusasira na forgiveness tureba ngo obumwe nekizo konka nikirungi aha muntu ogu urukwa nareba ngo akoze rukubi narishi bamugwitize kubi obuhiro bwinji omuntu nakukora kubi bwite no kucimenya atacimanya ngo akakora kubi mazima yo unuhuro yinde kinega chamani toshemere yiwe toyine busingi like you don't have any kind of peace, you're restless, you carrying anger year in year out, and yet umuntu wonyigire takachimanya umuntu wonyigire wetarakuchimanya at the end of the day no shanga ngo niwe urukwesasa you're hurting yourself entimba niwo jegure niwo enda kupfa nayo so ejo nkicho nacho it's very common urareba sometimes bamwe abantu baratunyiza batakigenderere so umuntu yakunyiza atakigenderere ubwire bwinji barabine chances zo kutamanya mbu oshashire zo kutamanya mbu yakunyigize which means it will affect you ogumokine atakachimanya at the end of it all necho genderere tiya kuja ngo so that means omuntu yakugwitsa kubi nikirungi umutima gwawe tunga mu space gwikiriza no gukirabe kigumire usasira umuntu ogo abo kuba
obwire obumwe noshanga iwe n'obusasi wera atakucumanya norarota byami omuntu ogwo nabyama torokuria omuntu ogwo narya you get so stressed omuntu era ino businje bwe. Then the other thing, by the way, atutwagamba kebintu ebyo ng'abantu umuntu nagira ikinega agwibwa kubi ayanga kusasira ahabwa ebintu bikwatire na nemikago relationships, partnerships, abane by'emirumo, marriages, you know, failed marriages, failed relationships, omuntu oshanga yagira omuntu ogutinde musasira konka iwe otasasira omuntu tokuja kutunga ki obusinjo bwawe omuntu okwetenga. So sometimes honestly njandi kirungi kusasira omuntu abo bulungi bwawe mazima. You forgive somebody not because that person deserves to be forgiven, but simply because you deserve your peace. You know, nosasira omuntu tukugira ngo ushime kwa no musasira either jubotyo nara kugira ngo kiyakozere nikike nara kugira ngo tarakwenzera mutima konka no musasira kugira ngo ndo kintu kikurujeho obore burden wajitara bajo ombugu wago ihangu tada wabuta somewhere gwagenda then ujirota ujiro businja kuba tebera abantu binjire bagire ndwara by the way niko mazima endwara ukurabanamo abantu baramakuriya abantu baramakунwa abantu bahindukamo under performance ahamiromo umuntu yanga gukora abo kuba ine kinega abuja anyigire nanko gukanda wanyigire wari gukora ashemererwa ari mu batwenje so chobere kiri kirungi ndetse Rachel nakushobeza sometimes ngona kugambira bamwe barashobeza mu bantu batakimanyire in a humble way wanjo kangambira mu mazima nesimasi what you did kirungi mazima chanyiza aho mbotaronda ko kutwakirondera mubazi at least nanye nandyo muntu oyine mama gezi ndajambo komsasi konka kuza gukora echo ngicho you fast read oshomo muntu ori kuza kukigambira my friend omuntu obanza waza kumugambira ngo cyo wakoze ni kibi yokora bakozere ikintu kibi abwenchi no nango banza bagambira omuntu ngo cyo yakoze ni kibi because already no chimangu ni kibi you are feeling it, you are feeling the pain umusasi ni uri kuborera uri omuntu ndijo takubura so aboncho omutima go utarakushara mo kikiriza umunyenjo umuntu kabendo yikiriza kaje omuntu yakugwisa kuboko yakwibira itaka akakuyeho sente akagambire bugambo bibi akakurema somoromo mwena akakora amagara go akagakora kubi none itekateke kirungi kikabere kirengo omuntu uri yamurice akuko abantu abamwe nibatukora kubi bakigendereye ere n'icyo naco ni kirungi so ko kumugambira atatunga profeta ngo yes ngakora umwe utaniruje ngo ya atanike no kutamuna ango so omuntu wama cyari nibona ndenda kuija ndikuja kugambira mbo waza kumugambira manzo manyere person whom you are talking with akwa abantu twine character zitakashon so washanga ngo umuntu no buno mugambira the person is too rigid just kireke ogumize ngo shanga kachikora ikigenderwa cyo kiro kureba ko umutima go yaguhenda. For example, somebody walked out of your life kamuje mu relationship yajuruga mu wagitsigara mu wenka actually akakugostinga ati yakugambira nshonga yamutwara taramanyira bu yagenda bwana withdrawing, you know, step by step, process by process yagenda now such a person atimango chi yakoze ikintu kirungi now why should you go to such a person okaza kumugambira nero kankora kubi ngwenu you know naza kusasira iwo muri wo nubasa kwekuumuriza speak to yourself, you know, but nubasa kwegambira speak to yourself, talk to yourself, say Rachel, I know you are hurt nijamango mutima gwo gushasha mbwenu yikiriza ngo ikintu kibi kikabaho now yeba first of all banzo yesasira ko muntu abo kwano bano ushaka kamanya Rachel it's bad maybe yesasire abo kuja ngo kikiriza umuntu go kujo magara gawe maybe yesasire abo ko bakara kwikiriza umuntu urashkwikiriza umuntu you are too quick to trust in somebody where akakwikiriza umuntu wamwesigisa kari yawe wamhasente zawe abana bawe wamutwara mu mugo weka yakurimirira bakubinga wamwita kari ngo abene aturamo yari wamhamotoka yawe yajiguza so banze sasa gambe no Rachel yes ikintu cyakachikora I'm sorry my heart I'm so sorry rogama n'umuntu w'umunda in a person ojo twakikabaho mbire nyine kiniga kumara imyaka 23 ati gumize muze no mugwaka nanjye koriyiro umuntu ogo umuntu ogo nakimangu tenku biyama no omuntu ogo
kunkuba ntakurya we narya yes omuntu ogwo naza yarashimirwa n'abantu abandi yes omuntu ogwo mutima gwe nugwehuba munonga akakuteekateeka bintu byabiro no now atagonje umuntu atarikwesasa ogwengugwe hariyo kasasa n'omuntu ogwo kamureka kumuvinga on oramureka aze yaraza ko abantu niho nanakugamba ogwengugwe arachikoze umuntu yakora kintu akigendere just unokweyisa mukama wawe okaganya nango kwacheta ina person mukaganya ina peace okabura kandi healing urareba kandi waiza kusasira umuntu okareba ebyo bintu byakuruga no mu mutima urahurira waba relaxed. Yeah, by the way oyo naturebesha heji Onesimus is my good colleague and a friend. Nigomazi yeah tukora hamwe and nijakatekano nuja kwa numureba aha imirundi etari yemwe nemwe tukuganira konka icyo yakore nyaburawe subscribe no subscribe kuja mu twareta kasiyasa resho yareta kasiyasa mu runji wa mago kakushango ryokwe oyesitamire ka notification nako waizo ranyigo pa haya kade hari karakushanga muko ryawo worambu resho atoshen karakaragire okari kugamba ngo azoramenya Joseph resho yatire kisiyasa so iwe chokora ni kimwe chonga no kusubscribinga channel yeah so subscribing kandi wisho so haza kubanginga that subscription button nariko smashing in notification bell jangu aja kantukona kijaho utunje tunje notifications amanyisegwe then abanyuma ogumoije kujango benore ibintu kibi twantugenda nitugambaho yeah so ikintu cyo kusasara ni ikintu cyukuru munonga ngembera atense yonera bamu obundo umuntu wena basakoba urukura mutashimye tushimye kwa no musasara kuri cyo kintu cyakozere abantu nakora ibintu byinji bigumire kandi biri kuhinde imitima konka noyetenga obusinje bwawe as a person kibori yonondeba noyetenga kubaje noyetenga kubyamoka gwijijira noyetenga kora ba muntu okahurira twine mu kwikutsibere kambe nuko nakigamba ati nabwecho noba ku muntu yakondera mutakuduzavinga kusasirwa musasire because you deserve peace nano kumanyoti nonka mugaho wakorebye dene byawe oberekere nyamuhanga owahiguru nigomase so twatiriuntuza paita mawe aturi kumaliza vlog eyizoberi aba bantu okutira munonga abantu akabari ko maka beina abana then omuharibo either omusheija naro omukazi aje wakora mutayiwe kintu kibi hazana kogo ndejo ekiniga kitwara abana. It is very common. Ali mwakudiringa n'umukuru mutahiwe ekiniga kitaha abana abakora kuba abo kubakare mwakwesasira yari mwakusasira no muntoriya hati ekiniga anger hatred rage akitaha abana abantu kabano baribota abo nabyo bintu nabyo biri common actually wanyisa ho kimwarayi nayo ndi kugarana na munywani wanje yanjambu obwire bwinjira basa kureba omukazi arira yombire niba mu kiro mukasheshe yashanga nk'enkoko mu mbuga mu kibuga agitera umugeri yashanga membwa agitera umugeri uribuze nenge cyabire kumbe ekiniga cyabayina mu kiro yakishonye hasi nora reba n'umushije yabyokwe urashanga yamba n'umukazi mundakika zariza hari oro mwana yamutera umugeri ore yakwato yatereki kongacho bere kiri kirungi ndajya ngo buzibu buraruga abantu bataramenya gukontrolinga their anger ningashi umuntu ataramenya kuronda ngo kuyadiringa nekiniga cye konka woramanye ibyo namenya how to deal with your anger buri kimwe cyona kiraba easy akuba tinkanye tukabasa kunyiza Rachel ningashi tukabasa kunyiza ntumuze kuronda uba your friend inze kuronda ebyo mbyo nkanda bira tucyari bato umuntu achatera mwende nyoko ohurya wena umutima gwazimba mu kifuba gwayigira wenda kwika kuri mwena muburura konga that one is not a solution just not controlling your anger hakuba ibyo byona to the end of it all nakushobeza waheza waza kuronda my friends ninga shi waza kuronda family waza kuronda our friend nakushoboza ndi Kampala wazamuka waza kurwana n'abakaba can that make sense abamwe abantu nabaza even na workplaces intaro bazitwarayo mushanga umuntu wao yihamtahi wa murumo abona shi yamwihisaho abo kugira ngo bakatunga obutetegerezanya bintu ebindi so obutetegerezana boyishamu
okumwene okwikirizana kwanga kubaho kushemera nja kuguma hagati y'abantu babiri ekiniga mutakitwara omu bantu reka gira ekyagarukira nona twashobezana turi kabare let that thing kigume kabare abwa turakitembesa basi hano abakiga baracyara kugira ngo obutamanya n'endwara eyo ngiyo nayo n'endwara ubwo urareba umuntu arayashomire aine na degree aine na masters aine na PhD konka washanga umuntu aine emparanazi twine wito bango ni kabaro kashoka zireta kamporo kashoka zireta iturakoro kashoka zitwara kuri ubwo no butamanya especially hati turi omurembe gwa social media omuntu ekintu naza kukiyimu icyaba kiri akita social media so oshanga orutaro rwayigitwamu abantu abandi benshi abakuru batakumanya soshanga friends of friends bona baba batiye umunchi batibwa omurutaro so ebintu ebyo nkukwana ogamba ningira omuntu yakugwitsa kubi wanura mutoko basa kumusasira nimangu nikibasika you can forgive cyo umuntu ashemerere gukora okaranga tuwajirota ngutu wa musasira kandi tutakarugera no kwenda ngo bamanye otasasiri na ruhanga tarakusasira nabo oshaka kandi teno ko kuja kugira obusinje otasasira omuntu ndisho nahagwecho abo obusinje bwawe kwenda ngo kumeno tururo magara gawe kwenda ngo be mu nja family yawe obujine na murumo gwawe banywani bawe n'abantu abandi nango bundi nubona no mukozesa like you an employer, you have people working for you or working under you or working with you bitoshanga nabo watandika kubatwariza kubi because you've not been able abakwato abasa kugira to abasa kusasira omuntu ndijo like that's why we shouldn't get so quick to judge anybody who is mistreating us or mistreating others. Some people are really heartbroken. That's true. And they've not been able to find that place in their heart to forgive themselves and forgive the people who wronged them. So they end up transferring their anger, their rage to other people, like we are saying. My sister, my brother, my mother, my father, my friend, my relative, you know, try to find that place in your heart. First of all, to forgive yourself, and then forgive all those other people, because there is no way you will forgive somebody unless you actually, you know, come to terms or come to agree that actually. Now, these days, it's very common to find somebody saying, you know, such a person wronged me, I can never forgive him, or I can never forgive her, I can never forgive them, or they did this and this to me, you know, it was so bad, I'm feeling so hurt, even after very many years, or after a very long period of time. And you look at someone and you're like, what? After 5 years, you're yet to forgive somebody? Wow, that becomes so strange to me. And I start wondering the kind of luggage, the kind of baggage, the kind of burden that somebody is carrying. So today we are talking about, you know, forgiveness. Okusasira na. Yes, ninkwachira munonga aha channel kandi kore nibo wabanza kuyisha teka aha kusubscribinga, clickinga aha ka button aka ready anako obe subscriber aha channel kandi kora obe wa subscribing just kora returning subscriber. Thank you so much. But otherwise, if you're new here, kindly consider subscribing. Just smash that button and join this family. And the Rachel Otegwa kandi nikwachira munonga aha vlog eyizoberi nino kuichiriza ngu oruhoro okweyori kandi no kuichiriza ngu kwa watching nashikora turebe toza kikabuheru noza kuba oshemerirwe noza kuba nibinje buyiremo kandi nyaburogambira nondije nawe subscribing tuijaha tube family emwe tuganire, you know, and we enjoy life kuba life tushimire kugitura mutushemerirwe tukukwatanisa turiyo muntu. So welcome back to my channel. If you're a returning subscriber, and if you're new here, please kindly consider subscribing. Now,
eizoberi ino mugisha gw'amaanyi ahabw'okuba nakureetera omuntu ogwo era amazima neyi ya so yanjuro turukize mugambiro ryoha mugambira subscribing baliking sharing kana kumataze kwegendera omisho amazina ndi Onesimus Newagaba kandi ngohu babakugambire ninyende hanuya Rachel wewe mnonga kontayise iki ntakagambire bingi no kumaze nagambira abo bari kutureba nabandi batakatureba basubscribing bamigao hadiye opesheri ya kugambira kugira ngo ubasikora tunge birungi akwandi kureba ine bingi kushanya birungi bya ine kushakira channel ye so igo chokora ni kimwe chonga migao waiza kumigaho buri kamwe ko nakarato kasiyasi karaguma karakureta notification ningashi uratunga ka message ko kumanyisa ngo Rachel yatahe ikintu Rachel yatahe iki sigo chokora ni kimwe chonga yenyigireho rero birungi byona bikushango wawe muka yes niga button yo subscribing niko kora heze na notification bell kariya nako kakone ka smashing kugira kwagira kijeho obe no tunga updates zona atakagira ikintu na kimwe ekiwaferwa now erizoba tiyo tugamba kigambo cyo kusasira abantu benje kusasira nuko bagumera omuntu numbuga namazire k'imyaka nkamukaga na mushanjo nagira ngo umuntu akamukora kubi nahururo umutima gwe tarigira mu space yo kusasira umuntu ogwe ikintu cyo kusasira iwe Onesimus mukiri yihuta ekintu cyo kusasira wakigambaho wanyisha bingi ari ubwo uragamba no muntu ushanga umuntu ari kutereza nke byafayo byeye akugambire mbu Onesimus akankoreye ikintu kitindya musasira konga mchobere kiri kirungi abyo abekiriza itwa abantu abarekiriza muri mukama tukatandika kusasira akwaho tarasasira amazima ga ruhanga mukama utakakusasira kandi ikindi let's say Rachel ndiniyo nakoresho kakushira mu nsasiro tansasira mukama wahiguru arayansasira so iwe mpaho wajambo likwanga kusasira umuntu engungu entimba ni uragumugiye gwira mutima gwawe konka nyo nareba nachi ha mutima kagira mu nsasira mazima utansasira mukamara nsasira konka bingi boraja ngo baramanya kigambo cyo kusasira kiramanyisa ninga bamwe barakigamba ngo just nsasira ndetse nakora nkenshobo ayije takirire ha mutima tayine kigendererwa ariko arakikutera mutwe ngo nsasira so no mwenza muntu kuyija akushobeize akakugambira ngo umusasire atari kuciya mutima atakigenderera atakora mu kare oshembo yaki ari kuchikora kugira ngo atirise mba akushesema ninga kushemeza konka wakigambo kire amundi mukagambira ngo ine hambo we ndetse no kushobeza banishonga za sente twaraganisa mudaze kushoshora ndetse nkeri izoba tinakuletera ka sente ka keje ni hambo we nkakuja Rachel mazima ka sente ka mbendenda kukaleta myomwazo konka tinabwene sente ndakushawo nsasire sente izo ndaze kuzileta nyinchaka umuntu biyo ngo umuntu tarasasa wera bari muntu ki now talking about money almechigambo cha sente na nebintu bindi kambaze of course no money ni mangu we are all human beings come to the terms or come to accept the fact that you were heartbroken, you were played, you were hurt, you were lied to, maybe you were stolen from, but now you can't keep hurting forever. Tukaguma oyinechiniga amarobu yebona obwire no buhika no yesasira abokwa no yetenga magara no yetenga obusinje no yetenga ko bakuruji nabo echo esiyana eraba umumbere muyona okimanye ngo iwe nkomuntu no yitandikiraho obusinje bwawe n'ekintu kikuru munonga kandi tinoko kuja kugira obusinje umutima gwawe oyina abantu aboyinire kiniga nayo n'abantu abakutekateka muto bari okukunda you know obwire mchanchenda bwe ko barahike wamanya uti echo umuntu arabe natekatekaho echo necheyi konkanyo nyetekaho ki ukare yangu itize kubi should I carry that kumara emyaka 10 nyine kiniga nibwire cyo gushishura umwe amani cyo gushishura umwe mwesasire kandi oburo no kumukunda bamukunda akabantu bamwe muntu wena batushobeza batari kumenya ngo batukora kubi so yesasire no muntu ogo musasire nango bundo mugirire nembabazi na wabana ushaba umuntu ogo no basa kumushabera ubundi tokamanya ko tokamanya kwari yachikukora
abandi abantu akikozera abantu banga you know so yesasire omuntu ogwo musasire you can even put him or in prayer omushabire kwenda ngo ubundi atabira ataka kumuzama nahenda emitima y'abantu konka muri byo n'iki tushimirire kumanya kiri ngo n'ikintu cy'umuntu kusasira kandi niwe ukisasira akandi ngo kushanga umuntu yashanga jya gukasasira umuntu nko ushanga umuntu atari kwisasira inshubenzi so uyu no kwisasira usasire n'abantu babandi kandi bishye no kutumenya ngo turi tune bashobya tari umuntu n'umwakirire tari umuntu or perfect ngo kuntari perfect imbashimye kutima ngo nonde ijo umuntu nawe tari perfect ngo kubaza kugwitsa kuba umuntu nonde ijo nawe nabasa kugira ata nabasa kungwitsa kubi konka omuri buri imbera watakaye korra ikiniga watakaye korra omutama guhendekire tira tumaririzo nesmas nugambera ki omutira natureba ati turi kwigira kuhendera ekindagamba n'ekigambo kimwe cyonka no kujya ngo tusasirane muntu orareba wasasira omuntu ubwire bwinji engungu yakurugaho oraba living happy life kandi niko ka solution baragira ngo umuntu onyigire brinda chika arakora speed so wasasira ukagumana n'amatwenje uratoka akora mazima uraguma do muntu muto waje mukonka onese musajiraga imyaka inga kumbe imyaka nyine nke yekikona konka abo kujya mu netwa mu mashimere Rwanda sasira abanyane banje kemu nekine wayisali mukama urasasira so ndi kumariya no kujya mu bantu ba mukama musubscribing aye channel kugira ngo Rachel yareta akasiyasa utandikiraho kandi na notification ikushango wawe. Alright. Otherwise, thank you so much. Thank you for watching this video. Thank you for watching this vlog. Nichinshoneza namanyangu oriyo no tureba kandi namanyangu oriyo buzima no tukora trash not following. Echo yakore kwareze ko liking a video eji waiza kujireba yona hansi kusigiriyo ka comment kalonji no leave that sweet comment manyangu waboroho kandi usakwa ntitugarura mamani specifically me and of course him kuna kugambira ngo mbabita bachari na babesti maninja katutwara mpa. Otherwise, thank you so much, see you next time. All right.